Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan S. Hum M. Hum, NIDN 032 3098603, NUPTK 4255 76466 5130253. Saya adalah salah satu nominator pada sertifikasi dosen perguruan tinggi dengan pengusul Politeknik Negeri Jakarta gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan jabarkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ampuh, yakni Bahasa Inggris 2 atau Applied English 2 di program studi D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat jurusan Teknik Mesin PNJ. Mata kuliah ini berkode TMA 201 dan memiliki beban sebanyak 2 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2 kelas 2A. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa topik tentang istilah keteknikan yang terkait dengan industri alat berat yang dikombinasikan dengan tata bahasa Inggris umum untuk meninjau dasar-dasar penguasaan bahasa Inggris mereka dan 4 keterampilan berbahasa, yakni membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Untuk topik yang terkait dengan keteknikan, saya mengajarkan materi tentang number and calculation, transmission, material technology, material properties, machining with cutting tools, and moving parts. Selain itu, untuk general English, saya mengajarkan part of speech atau word classes, word formation, auxiliary verbs, review English, including present tense, past tense, future tense, and continuous tense. Dan mengajarkan juga bagaimana mengubah bentuk passive voice to active voice, comparing and contrasting. Sebelum UAS, saya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menulis topic sentence, supporting sentence, and conclusion dalam bentuk report writing and essay. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara akurat dan tepat dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan istilah teknik dan tata bahasa Inggris yang benar. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk berkomunikasi secara umum dan menggunakan istilah keteknikan dengan menjelaskan pertama, mathematical expression atau number and calculation, menjelaskan how gear, change, sprocket, and pulley works, membedakan types of material, membedakan material properties 1 dan 2, machining with cutting tools, mendefinisikan angular, rotary, and reciprocating motion, menganalisis tipe passive sentence dan active sentence di dalam kalimat sederhana, mendesain a topic sentence as the main idea, dan mendesain supporting sentences. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan supporting sentence into paragraphs, article essay into a good paragraphs. Metode penilaian pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini diharapkan mampu untuk menghasilkan aktivitas partisipatif mahasiswa sebesar 30%, project based learning atau hasil proyek sebesar 40%, dan assignment sebesar 10%, mid test 10%, dan final test sebesar 10%. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode ceramah, metode penugasan, metode praktikum di dalam kelas, dan mahasiswa diharapkan untuk mampu berbicara dalam bahasa Inggris sesuai dengan topik-topik dalam teknik alat berat. Daftar referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah Fundamental English Grammar 3rd Edition, New York Longman dari Betty Scamford 2003, Fundamental English Grammar Workbook dari Betty Scamford also, Bonamy David Technical English, Person Longman 2009, New Cutting Edge New York Longman 2005. Selain itu, buku yang digunakan yang seringkali dijadikan sebagai
Penugasan bagi mahasiswa adalah Professional English in Use, Technical English for Professional, Cambridge University Press, 2009 dari Mark Ibbotson. Selanjutnya, mahasiswa juga diberikan bacaan Manufacturing Engineering dari Stephen 2014, dan terakhir A Textbook of Machine Design, New Delhi Rosia Publishing House dari Gupta 2005. Adapun bobot penilaian yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebesar nilai angka huruf disesuaikan dengan kriteria yang terdapat dalam peraturan akademik PNJ dengan skala nilai 81 sampai 100 bernilai huruf mutu A 76 sampai 80, A minus 72 sampai 75, B plus 68 sampai 71, B 64 sampai 67, B minus dan seterusnya. Adapun schedule of learning atau jadwal pembelajaran yang dilaksanakan selama 16 minggu atau 14 pertemuan secara efektif dan 2 pertemuan ujian, mahasiswa diharapkan pada minggu pertama dan kedua menjelaskan number and calculation in technical terms, menjelaskan mathematical expression, mathematical operation, symbol and numbers, membedakan part of speech atau word classes, dan menggunakan affixation to the root or base word. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan gear, chain, sprocket, and pulley. Menjelaskan juga how gear, chain, pulley, sprocket works, dan menggunakan proportion and ratio in telling the use of transmission. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu membedakan material teknologi, membedakan tipe-tipe material, dan penggunaan verb ing serta infinitive. Pada pertemuan 5 dan ke-6, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan tipe material of technology, membedakan tipe material, dan menggunakan conditional sentence. Pertemuan ke-7 sebelum UTS, mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan tipe material properties, membedakan material properties, dan menggunakan cause and effect statements. Lalu pertemuan ke-8, mereka mendapatkan mid-test term. Kemudian, pada pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan machining with cutting tools proses. Dan ini menarik, mereka diajak untuk ke workshop dan mempraktikkan bagaimana penggunaan sequence of expression pada procedural text sebuah cutting tools. Pertemuan ke-10 dan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan the motion in the machine, mendefinisikan motion, angular, rotary, and reciprocating, dan penggunaan affirmative negative agreement. Pertemuan 12 dan ke-13, mahasiswa diharapkan menggunakan passive sentence in the right context of sentences, menganalisis tipe of passive sentences needed in the sentences. Dan disinilah mahasiswa akan dilatih untuk menggunakan passive sentence. Pertemuan 14 dan 15 sebelum melaksanakan UAS, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengcompose a topic sentence as main idea, kemudian supporting sentences, membangun supporting sentences into paragraphs, including for the essay. An essay structure, mereka harus dapat membuat di dalam esai sederhana. Lalu terakhir, diakhiri perkuliahan ini dengan final task semester. Demikianlah mata kuliah ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi mahasiswa dan dapat digunakan dalam dunia kerja, dunia industri, dan mereka dapat berkarya untuk studi dan kehidupan di masa mendatang. Demikian, kita akan melanjutkan pada pertemuan pembelajaran dalam kelas yang akan disimak dalam video setelah ini. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Good morning, coach. Okay, thank you for coming today. And today is meeting 12 or 13? 13, yeah? 13. And 2 weeks later, you will get an examination. Are you ready for examination? Yeah, I'm ready, coach. Yeah, good. Very good. Okay. Last week, we was learn
how to analyzing which type of passive voice. You understand? Do you remember about passive voice? Yes, coach. Okay. Okay. Before continue, let's start our class by prayer and morning prayer together begin. Okay, Amin. Thank you. Okay, look at about last lesson. We're talking about analyzing which type to passive tenses needs. What is it? Oh, sorry. Yeah. So it's about how to change passive to active or active to passive. I give an example for you. A simple sentence, I am reading a book now. So what passive sentence of that paragraph? Coach, Okay, please. the book is being read by me now. Oh, good. Applause to Prama. Thank you. Okay. That's about our last lesson, and today continuing to the new lesson about how to develop an essay. Do you know essay? Ada yang tahu nggak tentang essay? Nah, ini dia. Materi kita, materi sekarang, materi ke-13 tentang essay. Jadi, kayaknya waktu SMA pernah kompetisi essay nggak? Pernah tahu lomba kompetisi essay competition? Atau seperti karya ilmiah gitu. Nah, part on essay memang agak sedikit beda dengan scientific article in a journal, scientific journal. It's totally about subjectivities, your view or of something. Misalnya kita lagi bicara alat berat tentang hybrid diesel. You know about hybrid diesel? Yeah. Itu most popular nggak untuk alat berat atau tentang heavy equipment? New technology. New technology, betul. Nah, part of essay kita akan bicara, ini materi yang sebelumnya mungkin belum pernah diajarkan di English 1, English sebelumnya waktu SMA, sedikit mungkin oleh guru sekolah, tapi sekarang kita akan mengembangkannya lebih dalam. Oke. This one. So what is an essay? Okay, please Adnang. Can you read the first sentence? An essay is a piece of writing that usually has 5 or more paragraphs. Okay, my big question, it's possible apa enggak you can build the essay more than 5? More than 6 or 7? Yeah. Is that possible? Possible. Bisa dong, ya kan? Gimana cara biar bisa nambahin? Padahal aturannya 5 lah usually, gitu kan? Karena kita bisa nambahin yang namanya body paragraph. So, the structure of an essay is consists of introduction or introductory paragraph. The next is body paragraphs, and the last is conclusion. Yeah, it will be more than 5. Yeah, because in the body paragraph it's possible more than 3. Bisa 5, bisa 6. It depends on introduction. So, what is contain? Apa itu isi dari introduction? Tahu nggak? Do you know? Kata-kata pokok. Kata-kata pokok. Oh, you means about main idea or topic sentence. Okay, good Adnang, thank you. Nah, yang lain harus participate ya, not only Adnang. Kayaknya Adnang active person ya today ya. Yeah. Okay, good. Overview on an essay. In English, when you build the paragraph in English of essay, special for essay, introduction, body paragraph, and conclusion have a typically character of contain. Apa sih karakter dari isi dari introduction, body, sama conclusion? Ada 3 hal. 1, introduction di dalamnya ada 2 statements. Ya, 2 statements. The first one general and the second is thesis. General itu kayak kita lagi ngelihat stand up komedian atau komika ngomong di depan. Dia harus pakai hook. Kenal nggak istilah hook? Atau lead. Ya, itu dari openingnya itu bikin orang jadi
mau baca terus apa? Ah, udahlah, nggak bagus isinya. It's not good for me. It's not value for me, ya, unvalue for me. Nah, kalau kita lihat introductory-nya di general statement look like, do you know about diesel hybrid diesel, gitu kan? Do you know about hybrid diesel? That is the new technology in the world, around the world. Itu kan ada, hybrid diesel nih, orang pengen baca lebih lanjut, ya nggak sih? Yeah. Atau kalau bicara di elektro tentang misalnya robot AI yang ngebantu pekerjaan manusia, it's okay. Dan the thesis statement list, it's about yang dibilang Adnan, main ideas in the essay. Disinilah introduction berfungsi ngejabarkan to explain to the follow-up body paragraph 1, 2, 3, and more. Okay? And body paragraph, it's about supporting the main ideas of the thesis statement list tadi. And begin with the topic sentence. Absolutely. Diawali dengan topic sentence. And the last part, it is about conclusion. Conclusion, brief summary of main points of the essay. Kan kalian mungkin ada yang membuat essay nggak harus tentang kehidupan pribadi. Essay itu boleh tentang it's about your life, it's about your experience. Ya, it's about your private sector. Misalnya pertama kali ketemu perempuan, rasanya gimana menyesuaikan dirinya. It's about your personal essay. But in academic writing, look like in PNJ, in heavy equipment major, your study here, you should think about gimana ya cara orang tuh bisa bikin suatu essay yang menarik tentang topik seputar heavy equipment. Nah, ini adalah method yang digunakan. In English, we use hamburger method or sandwich method. What is that? Essay are divided into different. Karena dibagi dalam layer. Ini namanya layer. Kalau kita lihat burger kayak gini, ini layer pertama itu pasti the big one, introduction, the top one. Then the level 2 is about the meat, or it's about a sandwich, or it's about cucumber or other thing lah ya. Nah, the bottom ya, it's also about a bread of the hamburger. Okay, that is part of what is that? It's about essay. Nah ini. Okay, we are going to the introduction. So, introduction is the first paragraph, is the first part in the essay. It contains two parts. The first one is general statement, and the second is thesis. Nah, makanya saya bilang, general itu kayak hook tadi. Kalau kita lagi ngelihat di podcast, siapa lagi ngomong apa gitu kan, itu bikin kita menarik dulu. Ada kata kunci. Ya, a few sentences about your subject that catch the attention. Harus bikin menarik dulu. Pengaruh buat kita lagi ngebaca. Second, thesis. One sentence or more that tells your reader the main point of your topic and states the overall plan. Nah, ini kata kuncinya. State overall plan yang akan dikembangin dalam body paragraphs. Ngerti nggak sampai sini? Any question? Any question about the introduction? From now. Okay, enough ya, clear enough ya. Okay. Next about body paragraph. Body paragraph consists of one or more paragraphs following the introductions. Each paragraph support the main idea of your essay by breaking it down into smaller idea or subtopics. Yang jelas body paragraph itu beranjak dari yang namanya thesis statement. Ingat teorinya. Ya, depends of the theory, you can build your idea in essay. Kalau nggak ngerti teorinya apapun itu, bidang studi apapun nggak ngerti teori, nggak bisa mengamalkannya, kira-kira seperti itu ya. And then the conclusion sentence draws the paragraph together. Dia akan ngegabungin satu body paragraph ini, ada openingnya namanya topik, ada juga supporting, ada juga conclusion. Jadi conclusion itu juga bukan semua aja, tapi tiap-tiap paragraf punya bentuknya sama sendiri, seperti ini. Ini bagian conclusion, di dalamnya juga terdapat body yang topik, ya nanti ada contohnya. The conclusion is the last paragraph in the essay. It completes the essay by summarizing or repeating. Bisa bentuknya menyimpulkan, bisa repeating, restatements. Apa restatement? Ngulangin lagi
topik yang tadi. sentence yang di awal. Ya, atau the conclusion can also include an opinion, a prediction, or a solution to a problem. Kalau kita ngomongin tadi hybrid diesel, kira-kira akan ada apa? Sebuah prediction, Ada. solution, atau sebuah opinion. Kan ini namanya scientific nih, hybrid diesel. It's about scientific topic dong. So it's totally about prediction atau opinion. Ibrahim, it's possible both of them. It's possible about Prediction. or opinion. Ya kan, kita bicara mobil listrik, kendaraan listrik in Indonesia it's built up atau it's grow down gitu ya. Kira-kira kayaknya belum ada kelihatan ya, but ya kita lihat wait and see lah ya, gimana pemerintah akan mengembangkan itu. Next, nah it is an example, an introduction. Please Yanada, read the first part about introduction. Come on. Yes, start for going. Going to a new school can be exciting, but for an international student, the years of education in a different country can be difficult and tumultuous. When I first arrived in the US to attend a university, I was I was overwhelmed and confused by everything now. new. Next, continue. Fortunately, I met I met three very special friends who made a positive impact on my life during those years. Helped me survive the trials of being being a foreigner in a completely different educational system. system. Okay. So which one the important? General or thesis? Yang akan dikembangkan di dalam body paragraphs itu general or thesis? Come on, guess it. Tebak. Thesis statement. Ada kata kunci nggak? In the thesis statement. Spesial. Are there keywords? Three very special friends. For example, Yanada go to Japan to continue the master degree in Tokyo University. So he will take a new friends. Bener gak akan ketemu dengan teman baru? Ya, even his face look like Japanese, but it is new for him, right? Come to Tokyo and met to the new students, and apa yang dilakukan? What they doing? Okay, Prima, please. Body paragraph. One of the first people I met was Joe Frida. I first met Joe standing in a line at the bookstore. I was having a difficult time finding the books for the English class. I was taking my first semester here. He not only helped me find my books, but he also gave me some good advice on where to get tutorial help on campus. Okay, stop. If I hadn't, If I hadn't met you that day, I may still be looking for the right books for my class. okay, this is body paragraph. Who is the first friends? Joe Frida. So kelihatan nggak penjelasan kindness, Joe Frida kindness here, kebaikannya. Dan di baling akhir kira-kira kelihatan ini konklusi prediction, ya kan? Or it's about opinion, or it's about solution. Ini apa kira-kira di conclusionnya? Solution? Opinion. Karena dia bilang kalau aja dia tidak ketemu dengan Joy that day, waktu itu, hari itu, saya pasti masih cari-cari buku yang benar untuk kelas saya, buku yang tepat, ya kan? Berarti dia bisa konklusinya tentang solusi, enggak? Next, Andika, please for conclusion, summary, the significance
the significance of kindness that the three people show me and the impact that it has made on my life during my experience as an international student at State University cannot be Underestimated. underestimated. Yeah. I will never forget their friendship and will remember their examples of kindness to me whenever I encounter other foreigners in my own country. Oke, good job. Terima kasih. Dan the summary is totally about what? Body paragraph 1, 2, 3. Look at here. Summary is about menyimpulkan body 1, 2, 3. Yes. Is that correct? Correct. And how about the promise or resolution? It's just adding or it's just it about main conclusion? It's adding, right? Penambahan doang kan? Bahwa dia bilang, I will never forget their friendship and will remember their examples of kindness to me whenever I encounter other foreigner in my own country. Kalau dia berjanji kalau nanti ketemu sama orang asing di negaranya, dia akan sama-sama berbuat baik juga. Betul nggak? Sampai di sini konteksnya. Itu contoh essay. It's about personal essay. Oke, nah, that's my theory. Any question from this lesson? Enough. Clear enough? Okay. Please open e-learning. Please open your e-learning. I already submit about quizzes, yeah, talking about essay. I give you 5 minutes, okay? Come on. Okay. Can you open, Prima? Good, thank you. How about you? Can you open? Okay, not yet. Okay. Okay, I think time's up. Time's enough. Okay, let's check together about your score. I want to check your score from e-learning. Okay, from e-learning. Okay, good. Wow. Look at the score. Prama, you are the best one. Oh, give applause to Prama. Okay. And I look for the other 95 ya, 95. Oh, good job. Thank you. That is about our lesson today. If you have a question, you should make an essay as individual assignment. Buat essay, nanti submit di learning and maximum today at 23:45. As usually, seperti biasanya, okay? And next week we will you will present about your essay. Yeah. Okay, thank you, and we will close our class by prayer again. Okay, prayer begin. Okay, finish. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.